Good evening, one and all. After a long time, we are here to see Chapter 4 of Botany, Biotechnology, Principle and Processes. In Session 1, we discussed about what is biotechnology and what are all the two different types of biotechnology. So, the conventional and traditional biotechnology is the first method of biotechnology, and the second one uh, is about the modern biotechnology. Okay, so the conventional or traditional biotechnology is dealing with the kitchen technology developed by our ancestors. It was old as the human civilization. The using of bacteria and other microbe in the daily usage for the preparation of products like dairy products, curd, ghee, cheese, and in the preparation of foods like idli, dosa. So these are all coming under the conventional and traditional biotechnology. Okay, just a second. Yes. So we discussed on the different conventional biotechnology, what biotechnology is actually focusing on, and it is just focusing on the different fields of botany and zoology, like the enzyme production, biofuel production, biomass production, fermentation, and they are concerning about the microbial inoculant, plant and animal cell culture, recombinant DNA technology, and process engineering, that is recycling of water, effluent wastes. So these are the different focus of biotechnology. And this we discussed earlier that these are all the interdisciplinary nature of biotechnology. So biotechnology has put its forward path in all the fields of biology, and they are just getting into the various branches of biology like molecular biology, microbiology, biochemistry, genetics, cell biology, and we are getting many advantages because of this biotechnology. And all the traditional methods we discussed is basically on the principle of fermentation. That is, glucose is being broken down into pyruvate, and the pyruvate is further broken down into either lactic acid or ethanol with the release of carbon dioxide. So this is the basic key reaction that is taking place in the traditional biotechnological fermentation method. So the study about this type of fermentation is coming under the category of zymology, and it was first given forth by French chemist Louis Pasteur. By using the yeast, he fermented the sugar into alcohol and carbon dioxide. So these are all we discussed in the traditional biotechnology. And we had a very great view on what is a bioreactor actually. So the bioreactor is otherwise called as a fermenter, and this is the vessel where we are going to produce or manufacture our products of biotechnology. It may be an alcohol, acids, medicine, antibiotic, whatever may be the product that is being produced in this container or vessel called as a bioreactor. So they are all having such a control of temperature, pressure, and acid balance or being balanced inside this vessel, and at a large scale we are going to produce the product using this type of bioreactor. After we are working on this process of fermentation, we are going to extract the product either by distillation method, centrifugation, filtration, solvent extraction, like that various downstreaming process are there to just derive or just to extract the
product from the fermentation tank or from the medium. So that is called as a downstreaming process. So the procedure of fermentation starts with the selection of bioreactor. We have to select the bioreactor based on the product which we are going to get it and what are all the requirements needed for the microorganism to grow in it. So then you have to set up a temperature, pH, and you have to use a suitable microorganism to convert the material, and you should provide them a good temperature and incubation period of time. And it may be an aerobic reaction or it may be anaerobic organism. Based on that, you have to provide them oxygen or you have to settle them in a anaerobic condition. And at last, you have to choose the method by which you are going to extract the useful products. So this is about the traditional biotechnological process. So the fermentation using this traditional biotechnological process, one of the very useful product we are getting is the microbial biomass production. That is a single cell protein that is derived and being used by the humans as food, and also it is given to the animals as a feed. So they have a good nutritive value of higher protein, vitamins and amino acids, and they are being given as a food supplement. Various organisms are being used for the production of single cell protein like bacteria, fungi and algae. So spirulina is one graded variety which is being used by humans for a very longer period of time, and we are just adding it as a supplement to the food material. So this is all we discussed in our section number 1. So the first half of the lesson is clearly says you what is the traditional biotechnology is about, and it doesn't need any technical knowledge actually, because we are just implementing the raw material into it, and we are using the microorganism, we are deriving the products from it, and just like that we are doing it in a very raw manner. So there is no specific methodology or any improvement of the quality. Quantity is not being done because we are just making it as in a traditional method as we are doing in our kitchen to produce a curd. The same way we are doing in the industry but in a larger scale. That's the only difference in the traditional biotechnology. But if you take the second type of biotechnology, modern biotechnology, here we are implementing up all type of technologies like genetic manipulation, genes ಮಾತರದು, then protoplasmic fusion, fusing or uniting two protoplasms together, and we are just improving the older biotechnological process. So the process that is traditionally being followed in industries may take a larger duration of time, and it may require some costliest raw material, or the product which we are getting is not up to the level. Like that we faces some of the issues in the traditional biotechnologies, and that can be overcome by the modern biotechnology by implementing these type of techniques like genetic manipulation, protoplasmic fusion techniques. So what is actually the genetic engineering deals with? அடிக்கடி எல்லாருமே பேசுறாங்க அந்த ஃபீல்ட்ல தான் படிக்கணும். So that is a modern field. இதெல்லாம் நிறைய நம்ம பேசி கேள்விப்படுறோம். What is actually the genetic engineering means? So the genetic engineering or recombinant DNA technology or gene cloning, இதெல்லாமே ஒரே field தான். So what that field is actually teaching you or want to tell you is about that they are doing different experimental protocols resulting in the modification and transfer of DNA from one organism to another organism. You know that DNA is the genetic material, and that is having the codes of all the activities done by an organism. So ஒரு ஆர்கானிசம் செய்ய போற எல்லா வேலை, அந்த ஆர்கானிசம் எப்படி இருக்கணும், இருக்கக்கூடாது, எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது, இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் the cell is holding in its DNA. So they are seems to be like the sequence, the four bases, adenine, guanine,
thymine and cytosine இந்த நாலு பேஸ் ஒரு சீக்வென்சஸ்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் யூ ஆர் காலிங் இட் as a fate of an organism. ஸோ நம்ம விதின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ that is being given up by the sequence of bases that is present in your DNA. If one base is being altered, then the whole sequence is getting altered, and the gene which is producing the protein will get altered, and the fate of the organism can turn up even to the death of the organism. So the sequence is playing a very important role in setting up the organism at its survival level. So whatever the organism do, whatever they produce as an enzyme, hormones, protein, signaling, all these activities are being under the control of the DNA sequence. So if the sequence is not being perfectly copied from the parent, then they will be having some genetic disorders. So this is the key. So humans are being working on that DNA and finding out that yes, there is a chance of altering the sequences with our own sequencing model. So we have different creative thinking, and we want to make some fusion between the apple and a tomato, and sometimes you want it between a tomato and a potato. Like that, we want some different combinations of organisms. So nature is not permitting such a wide variety of variations and combinations. ஒரு டொமேட்டோ பிளான்ட்ல இருக்கிற போலன் கிரைன் எப்போ கொண்டோ ஒரு பொட்டேட்டோட பிளான்ட்குள்ள போயிட்டு that doesn't going to produce up any fruits or vegetable from it. So that nature doesn't allow it. But as human, you have the power to do this hybridization. So that is the bond, that is a boom that we are getting from the genetic engineering. So as you think, as you create, you can do a number of variation in the sequence of gene if you are aware about what is needed and what is not needed in a genomic sequence. Then you can make up any type of variation in the DNA. So you can alter the sequence of the DNA, and that will lead to a formation of new variety of organism. So this is behind the modern biotechnology, or you are calling it as genetic engineering or biotechnology or DNA technology. So whatever name you give for it, so this is the key principle behind this technique. So you are exchanging or recombinating the genes. So as you know, the genes are the basic unit, and that is going to produce a protein, and that protein is the signal or language of a cell. ஸோ ஒரு செல் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிற லாங்குவேஜே வந்து ப்ரோட்டீன் தான். அந்த ப்ரோட்டீனை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க? ஜீன்ஸ். ஸோ யூ ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் த ஜீன்ஸ் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம், அண்ட் that combination is going to produce a new variety. So you are going to make this recombinations of genes only between the homologous chromosome, and that will happen only during the meiosis process. So usually this is happening in the normal cell division when they are undergoing meiotic cell division. And humans had a great detailed study about it, and we are doing it that in the laboratory. So normally ஒரு homologous chromosomes நடுவில் நடக்கிற recombinations வந்து meiotic cell divisionல usually நடக்கும். ஒரு செல்ல நடக்கும்போது கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும்போது it is very common of getting such a recombination of genes. But humans worked on it, and they are now making it in the laboratory. So this recombination carried out artificially using the modern technology, and that modern technology is called as the rDNA technology. ஸோ ஒரு நேச்சராக ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் வேரியேஷன் நடக்கும், பிகாஸ் வைட் அமௌண்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் த நேச்சர். ஸோ that variation will leads to the formation of new species overnight, so that nature doesn't allow at all. Okay, so திடீர்னு ஒரு மங்கிலேருந்து ஒரு ஹியூமன் வந்து it is not happened in a day of time or in a night of time. So it requires 10 millions of years to do this variation. So that much slow variation and recombination will happen in the nature, but human have no time to wait for such a variation. So what they will do?
They would just put up the two genes together in a laboratory test tubes, and they just created up a gene which is having the hybrids of these two characters. So that is called as a recombinant DNA technology, and this technique is known as a genetic gene manipulation technique. So this technique is to transfer the DNA coding of any specific gene which you want to alter in one organism into the another organism. For example, if a person is lacking the insulin gene, so I can take a insulin gene from any of the organism and I can put that gene into this person, so the person can able to produce the insulin. So this is a very common example we can put forth, and this is actually called as a conventional recombination. So this conventional recombination has these steps to be followed up. So it is not as easy as we are talking in. So அங்கந்து ஒரு ஜீன் எடுத்தீங்க போட்டாங்கன்றது வந்து வேர்ட்ல சொல்றதுக்கு வேணா ஈஸியா இருக்கலாம், but it is really tough to have it when you are looking forward to do it in the laboratory. So we need to first isolate and identify the desired gene which I am going to travel or transport it to the host cell. ஸோ எந்த ஜீனை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் அதை ஃபஸ்ட்டு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அதை வந்து நான் செப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் வந்து இன்செர்ட்னு நம்ம சொல்லணும். அந்த இன்செர்ட்டை கொண்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு ஹோஸ்ட் செல்லில் we are going to implement it. Okay. So this cannot be done just like that. You require certain vehicles to carry this up. This gene ஏன்னா கையில் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த ஹோஸ்ட்ல அப்படி போட்டு வந்துட முடியாது. That is not possible, right? So you require certain vehicle like structure to do it. So that vehicle like structure is called as the vector. So they are self-replicating organelle present in a cell who can able to take the desired gene from the medium or from one host, and they can transfer it to the another host. So vectors are like a vehicle in transferring the desired gene from one to another. So I like to play a video to show you what is the outline structure of RDNA technology. எப்படி பண்றாங்க இந்த RDNA technology நம்ம சொல்ற மாதிரி that is very easier to transfer up a gene. என்னதான் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? So we told that identification of desired gene, isolating of the desired gene, with the help of restriction enzyme we are cutting them into small fragments, and then this being attached to the vector, and through the vector we are just transferring it to the host cell. இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பை சொல்கிறத விட வீடியோவை பார்த்தா it will be easy for you two people to remember. So let me play it up for you.
Okay, so we can see it step by step. Okay, the first step, as I told you, we are going to isolate the gene. Okay, just a minute. Yes, so you are going to isolate the gene. You are going to get the desired gene. So the blue color is being stated as the desired gene. So using the restriction enzyme, we are cutting the desired gene out of the whole gene. முழு ஜீன்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட ஜீனை மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணி we are making it as a fragments. இந்த மாதிரி துண்டு துண்டா கட் பண்ணிடும். ஓகேவா? Then this is actually called as a cohesive end or sticky end. So it will be easy for sticking it to the vector. Okay, so there is another type of end is called as a blunt end is also there. Okay, so you are taking a vector. In the vector also you are using the restriction enzyme and you are creating up a gap. Okay, so this is also your cohesive end. So vector cut பண்ணிட்டோம். So இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம், we are going to join the desired gene. So desired gene என்ன பண்ணிட்டோம், you are adding it up. So using the enzyme DNA ligase, you are creating and sealing the gap between the vector, desired gene and the vector. So now the rDNA is ready. The vector is now in a recombinant technology and you are just putting it into the host cell. So host cell குள்ள போகும்போது இந்த ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கோம் பாரு, அதான் நம்மளோட desired gene. ஓகே, எல்லா பிளாஸ்மிடும் பக்காவா நம்மளோட ஜீனை கேரி பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, பிகாஸ் யூ ஆர் ஆடிங் ஜஸ்ட் அ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசையர்ட் ஜீன். அதில் எது இருக்குன்றது வந்து போயிட்டு அதை ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது தான் யூ கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. அண்ட் that's why the desired gene is getting into the host cell. Okay, so this is how it is happening and we are going to see one by one. First we are going to see what are the steps involved in the recombinant. In the video பார்த்ததுல இருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் what is the steps involved in rDNA technology. So the selection is a very important process and transforming it into the host cell. So that is the two main steps of the recombinant DNA technology. So the entire process lume rDNA வந்து it is going to be inserted up and we are creating up a new DNA called as the rDNA. So large amount of proteins which is being expressed by the insect are being cut out from the whole genome and this will be added into the vector. So the vectors are not involved the desired gene in multiplied by the PCR technique. Sometimes vectors are இவ்ளோ பெரிய large size இருக்கிற DNAs வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாத situation வரும்போது then we are adding up PCR technique, polymerase chain reaction. In the technique use பண்ணி what you are doing, we are just multiplying this desired gene and we are getting the multiple copies and then we are injecting it into the host cell. Instead of asking the vector to take it up, you are just putting it directly into the host cell, either by shotgun method or a protoplasmic injection, like that you are putting it into the host cell. So this is about how the rDNA technology is being done. So in the picture கொஞ்சம் நீங்க தெளிவா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். So I'll just draw and show you out. Okay. So you are taking up just a second. Okay. Okay, done. Okay, so this is actually the desired gene. Okay, so this is the desired gene which is present inside a cell. So what you are going to do, you are going to break the cell wall. So after breaking the cell wall, this is a chromosome.
right? Chromatin. Okay, so this chromatin is being isolated. After this is being isolated, this chromatin using the restriction enzyme use பண்ணி இந்த chromosome the thread இல்லையா, so the thread என்ன பண்றோம், குட்டி குட்டி pieces இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுறோம் restriction enzymes use பண்ணி. Then what you are getting, you are getting many fragments. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி fragments நமக்கு கிடைச்சிடும் துண்டு துண்டு. ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு பீஸ், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பீஸ், ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளோட டிசைர்டு ஜீன். அப்போ டிசைர்ட் ஜீனை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, யூ கேனாட் யூஸ் அ ஃபிங்கர் அண்ட் டேக் இட் அவுட். ஸோ வாட் யூ நீட் இஸ் தட் யூ ஹாவ் டு get it along with a vector. So for a vector, for example plasmid is one type of vector. அது வந்து ஆக்சுவலாக சர்க்குலர் ஷேப்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் பிளாஸ்மிட். இது ஒரு வெக்டர். நிறைய டைப் ஆஃப் வெக்டர்ஸில் இது ஒரு வெக்டர் பிளாஸ்மிட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டார் சூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வெக்டாரில் என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு சைட்டை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். யூஸிங் தி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூ ஆர் கட்டிங் இட் அப். ஓகே, ஸோ நம்ம பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த கேப்பில் தான் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபில் இட் அப். ஸோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, ஸோ திஸ் desired gene you are going to add it up into it. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க, பேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு பேஸ்ட் த desired gene. ஸோ திஸ் இஸ் த desired gene. இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து you are calling it as rDNA, that is recombinant DNA vector. So once you got this plasmid which is being inserted with the insert, then you are going to put this into the host cell. இது ஒரு host cell இல்லையா. So for example E. coli அதை எடுத்துட்டோம்னா அதில் என்ன பண்ண போகிறோம், you are going to insert it up. Okay, okay, so this is the desired gene. So இந்த மாதிரி insert பண்ணியாச்சு. So whenever okay, so whenever this cell is dividing, whenever the cell is dividing into two, your desired gene is also going to get into two. So நம்மளோட desired gene என்ன ஆக போகுது, வெளியே வர போகுது. So you are going to have either many copies of desired gene, ஒன்று நிறைய காப்பீஸ் கிடைக்க போகுது நம்மளோட ஜீனு. அப்படி இல்லைன்னா you are going to get the product. அந்த ஜீனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விட்டுட்டிங்கன்னா அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், they are going to produce up proteins. அது ஒரு என்சைமாக இருக்கலாம், ஹார்மோன்ஸாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்க போகுது. அதை வந்து நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா மெனி காப்பீஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். Sometimes you may not able to get it in a vector because of the large size. Size ரொம்ப பெருசாக அந்த வெக்டர் அதை என்ன பண்ண முடியாது, எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. At that time what you have to do, you have to amplify it. What you are going to do, amplify. ஆம்ப்ளிஃபைனா நிறைய காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. எப்படி பண்ணலாம், பிசிஆர் மூலமாக பண்ணலாம். ஸோ பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அதுக்கு பேர். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will be having the PCR machine. இங்கே வந்து உங்களுக்கு PCR machine இருக்கும். ஸோ அந்த PCR மிஷினில் you are adding the DNA, that is desired gene வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த PCR என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, they will be adding the adenine, guanine, thymine, cytosine. ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்டாண்ட் இல்லையா DNA, அதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக உடைச்சிருவாங்க. And then they will be adding the nitrogen bases. Okay, so இந்த ஸ்டாண்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டை they will be producing. மறுபடியும் என்ன ஆகும், இதை மறுபடியும் பிரேக் பண்ணுவாங்க.
அப்புறம் இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதுக்கு அதே மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டுனா அங்கே ஏ இருந்துச்சுன்னா இங்கே டி, அங்கே ஜி இருந்துச்சுன்னா இங்கே சி. ஸோ யூ நோ தட் த பேஸ் பேர்ஸ் ஆர் ஏ ஆல்வேஸ் பேர்ஸ் அப் வித் டி, ஜி ஆல்வேஸ் பேர்ஸ் அப் வித் சி. ஸோ இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சீக்வன்ஸில் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான பேஸஸை இங்கே ஆட் பண்ணிவிட்டு தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் மெனி காப்பீஸ். ஸோ வித்தின் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் கெட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் அவுட் ஆஃப் திஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தே ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் இட். ஓகே, தென் ஆஃப்டர் யூ ஆர் ஆம்ப்ளிஃபையிங் இட். ஸோ ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி முடிச்சிட்டோம். Okay, so if you are doing all this amplifying, okay, so after amplification process using the gene gun method யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், ஒரு செல்லு, அந்த செல்லுக்குள்ள கன்னு யூஸ் பண்ணி யூ ஆர் ஜஸ்ட் புட்டிங் இட் இன்சைட் யுவர் டிசைர்டு ஜீனை என்ன பண்ணிடுறீங்க, நீங்கள் உள்ளே போட்டுடுறீங்க. ஓகேவா? ஸோ தென் யுவர் டிசைர்டு ஜீன் வில் கோ அண்ட் யுனைட் வித் தி குரோமோசோம். அந்த குரோமோசோமோட என்ன ஆகிடுவாங்க, இவங்க போயிட்டு ஜாயின் ஆகிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தே ஆர் ஜாயினிங் வித் த So after they are joining, when the cells divide, the desired gene also will get copied up. Okay, so this is how it is happening. இங்கேயும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், either product or the desired gene, அதோட copies வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். So this is how the rDNA technology actually works with. I think you are all clear about it. So this is how this is going to work up with. Okay, so in the picture it shows you very clearly on that. So நான் இப்போ என்ன வரைஞ்சு காமிச்சனோ அந்த ஸ்டெப் வந்து இதில் கிளியராக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ just a minute. Yes, so here you could see that step 1, from the bacterium the plasmid, that is a vector, is being isolated using the restriction enzyme. We are cutting the vector and you are adding the desired gene. இங்க நம்ம எடுத்துக்கிற desired gene என்ன, insulin produce பண்ற gene நம்ம எடுத்துருக்கோம். So that gene is being added with the vector. So now it has become a rDNA vector, recombinant DNA vector மாறிடுச்சு. ஓகேவா? So once as it become a recombinant DNA vector, it is being transferred into a host. அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா அது வளர்றதுக்கு. So that is the host. So when the host is getting divides, the desired gene is also getting divided. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது டிவிஷன் ஆகும், இதுவும் டிவைட் ஆகும். ஸோ ஒன்று நம்ம நிறைய காப்பீஸ் வரலாம், இல்லை அதோட ப்ராடக்ட், யூ ஆர் கெட்டிங் த ப்ராடக்ட் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ whenever the gene express themselves, they will be producing up the protein. So that is the product you are getting out of it. So this is called as the steps of genetic engineering. ஓகே, ஸோ அதே தான் நான் இங்கே வந்து மறுபடியும் பிக்சரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இந்த பிக்சர்ஸ் நிறைய நீங்கள் பார்க்க வீடியோஸ் நிறைய பார்க்க இந்த டெக்னிக்கோட ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் மைண்டில் பார்த்துச்சுன்னா then it would be a easy task for you. Okay, so mRNA, sometimes instead of DNA you can also take mRNA. Using the enzyme called as a reverse transcriptase, you can produce the cDNA. cDNA means complementary DNA. Okay, and then you using the restriction enzyme, you are cutting it off. Then you are ligating, pasting it to the vectors, and then you are inserting it to the host and you are collecting the cDNA. That is a complementary DNA oda
காப்பீஸை வந்து நிறைய நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ உங்களோட மெட்டீரியல் வந்து டிசையர்டு ஜீன் வந்து அது என்ன ஃபார்ம்ஸில் இருந்தாலும் வி நாட் bothered about it. அது ஒரு டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம், ஆர்என்ஏவாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் மே பி we need not to worry on that. We can have any techniques like ஆர்என்ஏவாக இருந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் யூஸ் பண்ணி டிஎன்ஏவை மாற்றி காப்பீஸ் ரெடி பண்ண முடியும். ஸோ டிஎன்ஏவாக இருந்ததுன்னா it is directly can be made into amplification and you can produce up the copies. So need not to worry and need not to bother on it. Okay, so this is it. And tools, as I told you, இப்போ இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரியும் என்னென்னலாம் வேணும் ஒரு ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூல் வாட் வி ஆர் இன் ரெக்வயர்ட் ஆஃப் இஸ் தி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் enzyme. So what you are in need is the restriction enzyme. So restriction enzyme, the two enzymes responsible are the for restriction the growth of the bacteriophages in E. coli was first isolated in the year 1963. First restriction enzyme வந்து they just isolated from the bacteriophage. Bacteriophage, you are all aware, I think so. So bacteriophages are the virus which is affecting the bacteria. Okay, so virus that is infecting the bacteria is called as the bacteriophages. இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு T4 bacteria ஆல்ரெடி நம்ம சில நேரத்தில் பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். Okay, so that is the bacteriophage. And that bacteriophage வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வைரஸோட growth வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்காக ஈகோலை வந்து ஒரு வகையான என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த என்சைமை தான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்னு சொல்றோம். இதுதான் வந்து 1963 வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த என்சைம்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா they are isolating it. ஸோ என்னதான் இருக்குன்னா ரெண்டு என்சைம்ஸ் வந்து இந்த growth வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ மெத்தில் குரூப் இஸ் பீயிங் ஆடட். ஒரு என்சைம் என்ன பண்ணுதுன்னா மெத்தில் குரூப்பை வந்து டிஎன்ஏல போய் ஆட் பண்ணுது. ஓகே, while the other என்ன பண்ணுதுன்னா they are cutting the DNA and the later the cut பண்ணது இல்லையா அந்த டிஎன்ஏவை தான் we are calling it as a restriction endonuclease. Endo means inside, so nucleus ASE ன்னு முடிஞ்சா அது என்னது enzyme. ஓகே, ஸோ நியூக்ளியஸை போய் கட் பண்ணுற என்சைம் அதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ். ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க, இந்த வைரஸ் போயிட்டு ஒரு ஈகோலையை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா வாட் தே வில் டூ, தே வில் இன்செட் தர் ஜீன். ஏன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, தே கேனாட் ஏபிள் டு ரெப்ளிகேட் வித்தவுட் அ ஹோஸ்ட். ஏன்னா அவங்க கிட்ட என்சைம் மெக்கானிசம் எதுவுமே இல்லை ஒரு வைரஸ் கிட்ட. ஸோ வைரஸ் கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்கு, அது உள்ள வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ இதை வச்சுட்டு அவங்களால ரெப்ளிகேட்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் தே ஆர் டூயிங், தே ஆர் இன்செட்டிங் த ஜீன்ஸ் இன் டு த host. இந்த ஜீன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா they will go and attach to the chromosome of the host. இந்த ஈகோலையோட குரோமோசோம்ல போயிட்டு என்ன ஆயிடுது, பைண்ட் ஆயிடுது. அப்போ குரோமோசோம் இது ரெப்ளிகேட் ஆகுமோ இதுவும் சேர்ந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும். இந்த பாக்டீரியோட குரோமோசோம் ஃபுல்லா அதோட கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு இதோட பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி இதை கமெண்ட் பண்ணும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டுறதால அந்த பாக்டீரியா வந்து தே கெட் டெஸ்ட்ராய்டு. பட் இப்போ இந்த மாதிரியான அந்த அட்டாச் ஆகக்கூடாது இல்லையா, ஸோ அது அட்டாச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக பாக்டீரியா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்ஸ் வைரஸோட டிஎன்ஏ உள்ள வந்த உடனே தே வில் பி ஆடிங் த மெத்தில் குரூப். ஒன்று வைரஸோட ஜீன்ல மெத்தில் குரூப்னா என்ன, CS3. ஸோ இந்த CS3 என்ன பண்றாங்க, ஒன்று வைரஸோட டிஎன்ஏயோட எண்டில் வந்து ஆட் பண்றாங்க, இல்லைன்னா அவங்களோட குரோமோசோமோட எண்டில் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, மெத்தில் குரூப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ மெத்தில் குரூப் ஆட் பண்ணிட்டா தே கேன் நாட் ஏபிள் டு ஃபார்ம் அ பாண்ட் பிட்வீன் தம். ஸோ அப்போ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, தே கேன் நாட் ஏபிள் டு கம் அண்ட் ஸ்டிக் வித் த ஹோஸ்ட் குரோமோசோம். ஓகே, அப்படி இல்லை அந்த அப்படியும் வந்து அவங்க வந்து அட்டாச் ஆகிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா they are using this restriction enzyme and they are cutting all the DNA. அந்த வைரஸோட டிஎன்ஏவை என்ன பண்றாங்க, துண்டு துண்டா கட்டு பண்றாங்க. ஸோ அது மாதிரி பண்ணிட்டா they can't able to come and attach to the chromosome. So this is like a defense mechanism. This is called as SOS, save our soul system. இது வந்து எல்லா ஆர்கானிசத்துக்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி ஒரு
SOS சிஸ்டம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஈகோலையில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. பாக்டீரியோஃபேஜ் உள்ளே வரும்போது இந்த மாதிரி தான் அந்த செல் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை வந்து ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த என்சைம் தான் இட் இஸ் அ வெரி கீ திங் ரெக்வயர்ட் ஃபார் டூயிங் த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை இன்செர்ட் பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயத்துல ஒரு கேப் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இஸ் very important. Okay, so the exonuclease, this இந்த restriction enzyme வந்து ரெண்டு டைப்பா இருக்கு. ஒன்னு வந்து exonuclease, இன்னொன்னு வந்து endonuclease enzymes. So exonuclease அந்த வேர்டே சொல்லுது இல்லையா. ஸோ நியூக்ளியஸ்னா ஏஸ்னாலே என்சைம் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ நியூக்ளியஸை கட் பண்ணதா நியூக்ளியஸ், and exo means out, endo means in. Okay, so the exonuclease enzymes which remove the nucleotide one at a time from the end of the DNA molecule. So இந்த மாதிரி நீட்டா DNA molecule இருக்குன்னா அதில் எண்டில் இருக்கிற நியூக்ளியோடைட் தான் இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, ரிமூவ் பண்ண போறாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து BAL31, எக்ஸோநியூக்ளியஸ் 3 இதெல்லாம் வந்து எண்டில் தான் ஆக்ட் ஆகும். அண்ட் ஒன் ஆர் டூ நியூக்ளியோடைட்ஸை வந்து ஒரு டைம்ல ஒரு நியூக்ளியோடைட் தான் என்ன பண்ணுது, ரிமூவ் பண்ணுது. ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸோநியூக்ளியஸ். எண்டோநியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே வில் பிரேக் இன்டர்னலி த பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பேஸ் ஒரு நியூக்ளியோடைடு இன்னொரு நியூக்ளியோடைடோட ஜாயின் ஆகிற இடம் வந்து என்னது, இட்ஸ் அ பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். ஒரு நியூக்ளியோடைடும் இன்னொரு நியூக்ளியோடைடும். ஸோ இந்த பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்டை பிரேக் பண்ணிட்டு அதுவும் அந்த சீக்வன்ஸோட இன்னர் சைடில் பிரேக் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ வித்தின் த டிஎன்ஏ மாலிகுல். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா எண்டோநியூக்ளியேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து HIND2, EcoR1, PVU1, BAMH1, TAG1 இதெல்லாம் these are all example for the endonuclease. Exonuclease ஓட இம்பார்ட்டன்ஸை விட endonuclease ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் இட்ஸ் very important for the DNA technology. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய டிசையர்டு ஜீன்ல சென்டரா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தேவை, எண்டோநியூக்ளியஸ் தான் தேவை. ஓகேவா. ஹியர் யூ கேன் see that. ஸோ டிஎன்ஏ வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்றாங்க, they are producing up the cutting. பாருங்க கரெக்டாக வந்து கட் ஆகுது இந்த இடத்துல. ஓகே, கேன் யூ able to see it? எஸ். EcoR1 போயிட்டு என்ன பண்ணுது, டிஎன்ஏவோட சீக்வன்ஸை கட் பண்ணுது. they are producing sticky end. ஸ்டிக்கி எண்டு பிளண்ட் எண்டு ரெண்டு எண்டு இருக்கு. ஸ்டிக்கி எண்ட் அப்படின்னா ஸோ இதில் ஒரு பேஸ் இருக்கும், அதோட பேர் இங்கே இருக்காது. ஓகே, அங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பேஸ் தான் இருக்கும், அதோட பேர் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருந்தால் ஸ்டிக்கி எண்டு. பிளண்ட் எண்டுனா அப்படி இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பிளண்ட் எண்டுனா. ஸோ ரெண்டு பேருமே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி கட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிளண்ட் எண்டு. ஸோ தே வில் பி ஃபார்மிங் த கட்டிங் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஜீன். அதை கட் பண்ணுறது தான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸோட வேல்யூ. ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தி மாலிகுலர் சிசர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, பிகாஸ் தே ஆர் ஜஸ்ட் கட்டிங், ரைட். ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் அ மாலிகுலர் சிசர்ஸ். ஆக்சுவலி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் தான். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் RMS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So it is actually a restriction and defense mechanism in a cell. So that நம்ம வந்து நம்மளோட own purpose-காக we are doing it in laboratory. So there are 3 different types of restriction endonuclease, type 1, 2 and 3. ஓகே, சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் தான். எங்கே கட் பண்ணுது, எப்படி கட் பண்ணுது, என்ன மாதிரி எண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அதை பொறுத்து தான் we are just classifying into type 1, 2, 3ன்னு மூணாக பிரிக்கிறோம். இதில் type 2 is mostly preferable for the rDNA technology. ஏன் இது ரொம்ப ப்ரெஃபர் பண்ணுறாங்க rDNA டெக்னாலஜியில் அப்படின்னா இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கட்டிங் வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரிசைஸாக இருக்கும். ஸோ 4 to 8 பேஸ் பேர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்ன சீக்வன்ஸை கூட இதில் என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பெசிஃபிக்காக கட் பண்ண முடியும். அண்ட் தட்ஸ் வே இட் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் அப் இன் தி ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு கட் பண்ணு அப்படின்னா ஒரு 4 to 8 பேஸ் பேர் தள்ளி தான் கட் பண்ணும், அவ்வளோதான். ரொம்ப தூரத்துலையோ ரொம்ப உள்ளுக்குள்ளேயோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணாது, ப்ரிசைஸாக இருக்கும் அதோட கட்டிங். ஸோ தட் ஒன்லி வி ஆர் யூசிங் த
டைப் 2 டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த மூணுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே நான் டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்கேன். டைப் 1 2 3 ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் 1 இஸ் பைஃபங்க்ஷனல் என்சைம். அப்படின்னா என்ன? ஸோ எண்டோநியூக்ளியஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க, மெத்தில் குரூப் ஆட் பண்ணுறவங்களாவும் இவங்க ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. டைப் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபங்க்ஷனல் தான். எய்தர் எண்டோநியூக்ளியஸாக இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா மெத்திலேஸாக இருக்கும். பைஃபங்க்ஷனல் டைப் 3யும் வந்து பைஃபங்க்ஷனல். இந்த சப்யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் 1ல மொத்தம் 3 சப்யூனிட்ஸ் இருக்கும். சப்யூனிட்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது, பார்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன், கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 3 யூனிட் ஒன்னா சேர்ந்தாதான் இந்த என்சைமை உருவாக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி, ஓகேவா? ஸோ டைப் 2 வந்து 2 ஐடென்டிக்கல் சப்யூனிட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் டைப் 3 பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் சப்யூனிட்ஸ் இருக்கு. கோஃபேக்டர், இந்த வேர்டு வந்து நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கோஃபேக்டர் அப்படின்னா there are certain substances needed for them to form. ஒரு விஷயம் உருவாகுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாதான் they can able to work. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து கோஃபேக்டர்னு சொல்றோம். ஸோ ஏடிபி, மெக்னீஷியம் அயன்ஸ் அண்ட் எஸ் அடினோசைல் மெத்தியோனைன். ஸோ இதெல்லாம் திஸ் இஸ் ஆல் நீடட் ஃபார் டைப் 1. டைப் 2க்கு எதுவுமே தேவையில்லை, மெக்னீஷியம் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஸோ அதனால தான் டைப் 2 வந்து இஸ் ஹைலி ப்ரெஃபரபிள் ஃபார் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. அண்ட் டைப் 3 we required ATP and magnesium. ஸோ cleavage site வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1000 பேஸ் பேர் அவே ஃப்ரம் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட். இங்கே கட் பண்ணுனா 1000 பேஸ் பேர் தாண்டி போய் தான் வந்து டைப் 1 வந்து கட் பண்ணும். ஸோ அது அவ்வளோ மோஸ்ட்மாக நேரோ டவுனாக இல்லை, ப்ராடாக இருக்கிறதால இது அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு சின்ன ஆர்கானிசம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாக்டீரியாவில் ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்னா மொத்த பேஸ் பேருமே 1000 மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் இருக்கு. அப்போ இப்போ இவ்வளோ தள்ளி போய் இதை கட் பண்ணிச்சுன்னா இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஆல்மோஸ்ட். ஓகே, ஸோ டைப் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நியர் தான் சொன்ன மாதிரி 8லேருந்து ஒரு 4 to 8 பேஸ் பேர்ஸ் தள்ளி தான் போய் கட் பண்ணும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். டைப் 3 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 24 to 26 பேஸ் பேர் தாண்டி போய் கட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஓகே. ஸோ த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ், தட் இஸ் மாலிகுலர் சிசஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் மாலிகுலர் சிசஸ்ல வந்து ஹிண்ட் 2 இது எப்பவுமே டிஎன்ஏவை வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் ரெகக்னிஷன்ல பக்கவா 6 பேஸ் பேர் அந்த ஸ்பெசிபிக் சீக்வன்சஸ்ல கட் பண்ணும். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கரெக்டாக பார்த்தாங்க கட் பண்ணுதுன்னு. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் அ ரெகக்னிஷன் சீக்வன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ an absolute place where it is going to cut. For example, if this is a DNA, the region, for example, A, C, C. இந்த இடத்துல அதே மாதிரி GCC. இதான் வந்து we are calling it as a recognition sequence. கரெக்டாக அந்த இடத்துல போய் தான் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் என்ன பண்ணோம், கட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as a recognition sequence. ஸோ மோர் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 900 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை இது வரைக்கும் பாக்டீரியாஸ்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 230 ஸ்டெயின்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாஸை வந்து யூஸ் பண்ணி 900 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. 900 restriction enzymes, so just think it of. So you can do any wonders using biotechnology as you are having this tool of molecular diseases. So இவங்க இருக்கதால நீங்க எதை வேணா கட் பண்ணலாம், எங்க வேணா போட்டுக்கலாம். So that's a wide variety is possible if you are having this many restriction enzymes. So இந்த restriction enzymes usually naming பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோட நேம் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன், ஹிண்ட் 2 அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கேபிட்டல்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி த ஜீனஸ் நேம். ஓகே, அண்ட் த செகண்ட் லெட்டர்ஸ், அந்த செகண்டா கொடுத்துருக்க ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறதுலாம் வந்து ஸ்பீஷியஸ் நேம். ஃபர்ஸ்ட் 2 லெட்டர்ஸ் வந்து ஸ்பீஷியஸ் நேமா இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் தென் வந்து இங்க ரோமன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், 2, 1 அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்கவரி. ஹிண்ட், அதாவது அந்த ஆர்கானிசத்திலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2வது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்
அப்படின்ற பேர் கொடுக்கறதால அதுக்கு 2ன்னு சொல்லிட்டு ரோமன் லெட்டர் நம்பர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ரூல் இருக்கு, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸை பேர் கொடுக்கறதுக்கு ரூல் இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க வந்து உங்களுக்கு அப்ரிவேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ECOR1 அப்படின்றத இப்படிதான் படிக்கணும் அது ஆக்சுவலா. ஸோ ECOR1 அப்படின்னு படிக்கும்போது இதுல வந்து E அப்படிங்கிறத கேபிட்டல்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரெப்ரசன்ட் த ஜீனஸ் நேம். எஸ்ரிஷியா அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த ஜீனஸோட பேரு. And next 2 letters it is indicating the species name. So coli அப்படிங்கிறது தான் வந்து species name. So Escherichia coli அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியால இருந்து தான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்கன்றது அந்த பேரை பார்த்தோடனே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆர் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் த ஆர்கானிசம். அதாவது கோலை அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பீஷியஸ். அந்த கோலை ஸ்பீஷியஸ்குள்ள நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. அதுல எந்த வெரைட்டி, எந்த ஸ்டெயின், RY அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டெயின் தான் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு ஆர் அப்படிங்கிற லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 1 ரோமன் லெட்டர் நம்பர் 1 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈகோலை ஸ்டெயின் RYல இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் அப்படின்றதால அதுக்கு 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவேளை இதுல இருந்து அடுத்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் ஐசோலேட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ECOR2 அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் நான், இட் இஸ் கோயிங் டு கட் த ஸ்பெசிபிக் சீக்வன்ஸ். அது ஸ்பெசிபிக் சீக்வன்ஸ் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, they are using the technique called as a palindromic sequence. ஓகே, அந்த ரெகக்னிஷன் சைட் என்னவா இருக்கணும், ஒரு பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸா இருக்கணும். யூஸ்வலா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குரோமோசோம்ஸுமே இந்த மாதிரியான பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்சஸ் நிறைய வச்சிருக்கும். எஸ்பெஷலி ஹியூமன்ஸோட குரோமோசோம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பீட்டட் சீக்வன்சஸ் வந்து நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? என்னது பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் போனாலும் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போனாலும் சீக்வன்ஸ்ல எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்றோம். கரெக்டா அந்த பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்சஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணி தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் போய் கட் பண்ணும். என்னது அது, என்னது மேம், ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட், லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு see it here. மலையாளம் அதை எழுதியிருக்காங்களா? ஸோ இந்த சைட்ல இருந்து நீங்க படிச்சீங்கனாலும் மலையாளம் தான், அந்த சைட்ல இருந்து நீங்க படிச்சீங்கனாலும் மலையாளம் தான். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ். இதுதான் வந்து ரெகக்னேஷன் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இங்க தான் போயிட்டு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் என்ன பண்ணும், ஒரு டிஎன்ஏவை கட் பண்ணி எடுக்கும். ஸோ அந்த சீக்வன்சஸை பேஸ் பண்ணி தான் யூ ஆர் யூசிங் த டைப் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இது கட் பண்ணி எடுக்கும்போது தே ஆர் கட்டிங் இன் 2 different way. One is called as a blunt end, another one is called as a cohesive end. ஸோ blunt end அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து blunt end. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ G வந்து சியோட பேரா இருக்கு, சி வந்து ஜியோட பேரா இருக்கு. யாரும் வந்து தனியா இல்லை, பேரா தான் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ blunt or flush end அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ they are making symmetric cuts. பக்காவா அப்படி ஸ்லைஸ்ட் அப்பா கட் பண்ணது பேர் வந்து சிமெட்ரிக் கட்ஸ். ஓகே, வேற ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தா அப்படின்னா இங்க பாருங்க, டிக்கு பேரல்ல, ஜிக்கு பேரல்ல, சிக்கு பேரல்ல, ஏக்கு பேரல்ல. அதே மாதிரி இங்க ஏ, சி, ஜி இதுல சிங்கிளா இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெஸ்ட் ஸ்டிக்கி ஆர் கொகசிவ் எண்ட்னு நம்ம சொல்றோம். இதை வந்து ஸ்டாகர்ட் ஆர் ஏசிமெட்ரிக் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இப்படி ஸ்லாண்டா கட் பண்றது, யூ ஆர் கட்டிங் இட் இன் அ ஸ்லாண்ட். இப்போ சில நேரத்தில் வந்து காய் கட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக இப்படி துண்டா வெட்டுறது வந்து இட் இஸ் கால்ட் சிமெட்ரிக் கட்டு. அதுதான் வந்து பிளண்ட் எண்டுன்னு சொல்கிறோம். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு அழகு கட் பண்ணும்போது எப்படி கட் பண்ணுவோம், நம்ம காயை இப்படி கட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் யூ ஆர் கெட்டிங் அ ஸ்லாண்டட் போர்ஷன், இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ cohesive end or you are calling it as a staggered or asymmetric cut அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? சரி, கட்லாம் பண்ணிட்டோம்னா போதுமா அப்படின்னு கேட்டினா, கட் பண்ணிட்டா அதோட முடிஞ்சிடல. we are going to paste it up. ஏன்னா டிசைடு ஜீனை கொண்டு வந்து you are going to paste it with the vector. அப்போ பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன அங்கே ஃபெவிகாலை யூஸ் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி நீட் இஸ் தட் you have to seal the gap between the desired gene and the vector. ஸோ இங்கே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஸோ வெக்டார் எடுத்துக்க போகிறோம். வெக்டாரில் வந்து நம்ம இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அதே மாதிரி டிசைட் ஜீனு துண்டா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்.
இதை எடுத்துட்டு போய் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தேர் வில் பி எ கேப். அங்கே வந்து என்ன இருக்கும்னா கேப் இருக்கும். ஏன்னா அப்படியே ப்ரிசைஸ் எல்லாம் கட் பண்ண போகிறது இல்லை. நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி டைப் 2ஆகவே இருந்தாலும் 4 to 8 பேஸ் பார் தள்ளி தான் போய் கட் பண்ண போகுது. ஸோ அப்போ வந்து ப்ரிசைஷன்றது வந்து நம்ம அளவெடுத்து கட் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்காது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தேர் வில் பி கேப். இந்த கேப் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு ஃபில் இட் அப். ஸோ ஹூ இஸ் டூயிங் திஸ் ஒர்க்? DNA ligase is doing the work. அந்த வேர்ட்ல தெரிஞ்சிச்சு. ASEனா enzyme, ligateனா paste பண்றது. So they are going to ligate the DNA. So what they are doing, they are adding up the bases. ஒருவேளை அங்கே ஃபில் ஆகாமல் கேப்பாக இருந்ததுன்னா அங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்க, அவங்க பேஸ் ஆட் பண்ணி பாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க. என்ன பாண்டு? பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்டை கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பைண்ட் த desired gene along with the vectors. Okay, so this DNA enzymes are going to join the sugar and the phosphate molecules of the double standard DNA with the 5' phosphate and 3' OH in an adenosine triphosphate. ATP dependent reaction. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எனர்ஜி இருந்தால் தான் இந்த பைண்டிங்கை பாசிபிள் பண்ண முடியும். ஏடிபி இல்லை, எனர்ஜி கரன்சி இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கிரியேட் அப் அ பாண்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஒரு பாண்டு உருவாகணும் அப்படின்னா எனர்ஜி என்ன ஆகணும், ஸ்பெண்ட் ஆகணும். தென் ஒரு பாண்டு பிரேக் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு பாண்டை கிரியேட் பண்ணுறோம். ஆட்டோமேட்டிக்லி வி ரெக்வயர்ஸ் எனர்ஜி அண்ட் தட் வில் பி ப்ரொவைடட் பை த ஏடிபி. அந்த பாண்டு எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? இட் இஸ் பிட்வீன் த சுகர் அண்ட் த பாஸ்பேட் மாலிகுல். ஸோ சுகர்னா என்ன? சுகர் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சுகர் கிடையாது, ரைபோ சுகர். நம்ம டிஎன்ஏ படிக்கும்போது படிச்சிருப்போம், டிஆக்சி ரைபோ சுகர். இந்த டிஆக்சி ரைபோ சுகருக்கும் பாஸ்பேட்டுக்கும் நடுவில் என்ன ஃபார்ம் பண்ண போறாங்கன்னா பாண்ட் கிரியேட் பண்ண போறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பாண்ட் ஹஸ் பீன் லிங்க்ட் அப் தென் தே கெட் சீல்ட் அப். அப்படியே என்ன ஆயிடும், desired gene போயிட்டு அதோட சீல் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ த என்சைம் alkaline phosphatase is being added. So they remove specific phosphate group at the 5' terminus. ஸோ இங்க வந்து 5' 3' ஒரு டிஎன்ஏ எப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எண்டுக்கு வந்து 5' இருக்கும், ஒரு எண்டு வந்து 3' இருக்கும். அதோட ஆப்போசிட்ல இந்த சைட்ல வந்து 3' இருக்கும், 5' இருக்கும். அது என்ன மாதிரியான டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ எதுங்க எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி ப்ரைம்ஸ் வச்சு தான் அதோட எண்டை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ரிமூவிங் த ஸ்பெசிபிக் பாஸ்பேட் குரூப்ஸ் வந்து தே ஆர் ரிமூவிங். ஸோ பாஸ்பேட் குரூப்பை வந்து அவங்க வந்து ஆட் பண்ண முடியும், ரிமூவ் பண்ண முடியும். பாஸ்பேட் குரூப்பை எங்கே பண்ணுவாங்க? 5' ரீஜனில் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ டபுள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏவாக இருந்தாலும் சரி, சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏவாக இருந்தாலும் சரி, ஆர்என்ஏவாக இருந்தாலும் சரி, எங்கே வேணாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு பாஸ்பேட் குரூப்பை ஆட் பண்ண முடியும், அப்படி இல்லைன்னா ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஏன் இவங்க அந்த ஆல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் எதுக்கு இந்த வேலையை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வெக்டாரை வந்து கட் பண்ணிடுவோம்னுட்டு. ஸோ கட் பண்ணி முடிச்சோடனே இவங்க 2 பேர் என்ன பண்ணிக்க கூடாது, பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம டிசைர்ட் ஜீனோட தான் அவங்க பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். அவங்க செல்ஃப் லைகேட் பண்ணிக்கூடாது. தே ஷுட் நாட் பேஸ்ட் தெம் செல்ஃப். அந்த மாதிரி செல்ஃப் லைகேஷன் பண்ணிக்க கூடாது. அது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக வி ஆர் ஆடிங் திஸ் பாஸ்பேட் குரூப். அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறதால இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறது இல்லை, ஒருத்தர் ஒட்டிக்கிறது இல்லை. அந்த கேப் அப்படியே இருக்கு. ஸோ தட் யூ கேன் ஃபிக்ஸ் த டிசைர்ட் ஜீன் இன் தட். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் இந்த வந்து எங்கேருந்துன்னா பியூரிஃபை பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரம் த பாக்டீரியா. அதே மாதிரி கண்ணுக்குட்டியோட இன்டெஸ்டைன்லேருந்து இந்த அல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் என்சைம் வந்து டிரைவ் பண்ணி எடுத்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து செல்ஃப் லைகேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வெக்டார் அப்படியே ஓப்பனாகவே வச்சுன்னு இருக்கும் டிசைர்ட் ஜீனை நம்ம போடுற வரைக்கும். So that's it. Okay, so vector நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, vehicle which is going to helpful for the transfer of desired gene from one to another. Okay, இந்த வெக்டார் எதெல்லாம் வெக்டார்ஸ், ஒரு வெக்டார்னா அதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும், ஒரு வெக்டாரை வந்து எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம், அந்த வெக்டாரில் எந்த ரீஜியனில் உங்களோட டிசைர்ட் ஜீனை ஆட் பண்ணலாம், எப்படி இந்த வெக்டாரை ஒரு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் த அப்கமிங் கிளாஸஸ். ஸோ வெக்டார் இஸ் ஆக்சுவலி a very broader topic to discuss. அது ஈஸி கிடையாது. பிகாஸ் நம்ம ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டூல் வந்து என்னது, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்.
அதை பேசவே நமக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு. அப்புறம் டிஎன்ஏ லைகேஸ் பற்றி பேசணும், ஆல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் பற்றி பேசணும். ஒரு 3 என்சைம்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு நமக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சு. ஸோ வெக்டார் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ப்ராடர் டாபிக். அதுக்கு ஒரு செஷன் இருந்தாலும் ஃபுல்லாக யூ கேன் டாக் இன் ஆன். பிகாஸ் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியோட பெரிய கீ எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இல்லாமல் ஒரு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி பண்ண முடியாதோ, லைக் த சேம் வெக்டார்ஸ் இல்லாமல் யூ கான்ட் ஏபிள் டு மேக் இட் பாசிபிள். Because every time you cannot use a gene gun technique or any other technique artificial, you couldn't able to make it inside a host. We require a host, and அந்த host குள்ள போடுறதுக்கு we requires a vector. So vector is a broader topic, and that's need a very detailed explanation. So let me see about the types of vector, what are all the characters of vector, and how we are going to use the vector for the rDNA technology. So these things we are going to discuss in our next session. Thank you everyone.